the original receipt. So ఈ receipt ని query చేయండి, లేదంటే సేమ్ receipt అయినా కానీ మనం perform చేయొచ్చు. Okay, let's query the receipt again. So navigation would be the same. Accounts receivable, accounts receivable, accounts receivable, manage receipts, give your receipt number, query it, open the receipt. Please note down. So receipt ni query చేయండి. Select the applied amount, the line. Okay, so application line level amount you can select. Go to action, create chargeback. Go to action, create chargeback. Please note down. ఇప్పుడు ఈ 25,000 ఇంకో ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ చార్జ్బ్యాక్. Select our activity. This is your transaction type. Okay, so reason small amount remaining. Okay, click on save and close. ఇది మన ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఇది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇది మన ఏపీలో, సారీ నాట్ ఏపీ, ఇన్ ఏఆర్ ఇన్వెస్ట్. ఐ విల్ షో యూ దట్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏంటి అంటే డ్యూ డేట్, ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ చెప్పాను. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ డేట్ తీసుకుంటుంది. ఏదైనా ఓపెన్ ఇన్వాయిస్ డేట్. సో మనకి ఇన్వాయిస్ డేట్ ఏది ఉంటే అదే ఇవ్వచ్చు, లేదు అంటే మీకు ఏది కావాలంటే ఆ డ్యూ డేట్ తీసుకోవచ్చు. న్యూ డ్యూ డేట్. సో లెట్స్ గివ్ మేబీ 20. So this is a new chargeback invoice. We given due date as a 20. So then 20, this 25,000 customer will pay. So is this clear? Any doubt here, anyone? Guys? సార్ ఇది ఒకసారి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాంబినేషన్ చూడండి సార్. అంటే ఏ కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు సార్? ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నుంచి పిక్ అవుతుంది రిసీవబుల్, బికాజ్ ఇట్స్ a liability, రైట్? మనం అగైన్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది లైబిలిటీ. కస్టమర్ మళ్ళీ పే చేయాలి మనకి. ఆటోమేటిక్ పిక్ అవుతుందా సార్? ఇది మనం మోడిఫై ఏమైనా చేయాల్సి ఉంటుంది? అవసరం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఇట్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికల్. సో హియర్ we have our transaction type. So accordingly it will update. Okay. So is this clear, everyone? Hello, put on చేసుకున్నారా guys? Yes, Anna. 100% question ఇది. Just click on save and close. So this is our chargeback invoice. So now there is no due amount. Okay, so there is no due amount. So this is our original invoice. Just click on save. See the balance activities. So the refresh అవ్వలేదు. Manage transactions. చూడండి ఇక్కడ. So original invoice is 1,75,000 customer paid. Then here with 25,000 is adjusted. So then become a 0. That means
For this 25,000, system it is creating one more invoice. Against that, system it will pass the adjustment entry to reduce the amount in the original invoice. So if you go to the installments, it's a closed. 1 lakh only, but invoice is closed. So that activity manage adjustment here you can see. Here it is taking this one. So సీడెడ్ తీసుకుంటుందండి సిస్టమ్ ఒరిజినల్ తీసుకోలేదు. ఓకే, మనం క్రియేట్ చేసింది తీసుకోలేదు సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్గా సీడెడ్ వన్ తీసుకుంది. That should be fine. సో ఇది ఏం చేస్తారంటే సెటప్ లో సీడెడ్ తీసుకున్నది. ఓకేనా, సార్ అక్కడ కూడా చూద్దాం. సీడెడ్ తీసుకుంది, మన డిఎన్ఏ ఇచ్చాం కదా, యాక్చువల్గా అది తీసుకోవడం మనం క్రియేట్ చేసింది తీసుకోవాలి. వై ఓకే, సో దట్ షుడ్ బి ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ద వే system it will adjust the invoice for the remaining amount and it will create the new invoice. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం న్యూ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఎవరికన్నా ఇంకా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ గైస్? హలో, is this clear process everyone? Yes, sir. So just click on cancel. So now for your chargeback invoice, this is your chargeback invoice. Open this. సో ఇక్కడ సీడెడ్ తీసుకున్న సిస్టమ్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సోర్స్ కూడా సీడెడ్ తీసుకుంది, యాక్చువల్గా మన ఓన్ రావాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ, సో దిస్ ఇస్ ద చార్జ్ బ్యాక్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, where is this installments? This is the new due date. Okay, which we given date, it's a new due date. Then accordingly customer will pay this remaining 25,000 on the 28th of the second. That's it. సేమ్ లేదు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వాయిస్ ని క్లోజ్ చేసి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి 25,000 కి ఇంకో ఇన్వాయిస్ చేసాము అంతే. ఇట్స్ పాసింగ్ ది అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, ఓకే, టు నాక్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాలెన్స్ అగైన్స్ దిస్ and creating a new invoice, and we will receive the one more payment from the customer. So now against this chargeback we can create payment. Okay, so navigation should be the same, billing, receivables, accounts receivables, task plan, create receipt. Chargeback invoice, okay. So 25,000. So this is my chargeback number and open receivable. Search. So ఇక్కడ చూడండి, includes chargebacks. నువ్వు ఇది ఎనేబుల్ చేస్తేనే వస్తుంది. If you enable this, then only system it will pull that invoices, include chargebacks. Okay, so in your search you have to include this checkbox, then only that chargeback invoice we can able to see there. Click on add and done. Click on add, done. Submit and not apply now. అంతే. సో 25,000 కూడా పేమెంట్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ become a 0.
సో టోటల్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ అనేది వచ్చింది, అంటే 2 times పే చేశాడు అంతే. క్లియరా ఎవ్రీ వన్ గైస్? క్లియర్ అన్న. అన్న ఇక్కడ స్మాల్ డౌట్. ఇది అకౌంట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ లో కూడా మనం రిసీవబుల్ యాక్టివిటీస్ సిస్టమ్ సీడెడ్ ఇచ్చినా కూడా అవి డియాక్టివేట్ చేసి మనం ఓన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా? సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే సీడెడ్ అసలు రావు. ఓకే. ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము అంటే కొన్ని వస్తాయి కొన్ని రావు. అవి ఏవి వస్తాయి ఏమని మనం చెప్పలేము. బట్ యాజ్ ఆర్టికల్ సజెస్టెడ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆల్వేస్ న్యూ వన్, దెన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీ. గాట్ ఇట్ అన్న. సో ఎప్పుడైనా కొత్తదే క్రియేట్ చేయాలి యాక్టివిటీ, రిసిబుల్ యాక్టివిటీ. అప్పుడే నీకు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడే చేస్తున్నాను అనుకో. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది వస్తుంది కానీ సీడెడ్ రావట్లేదు, ఎందుకంటే అది అలా డియాక్టివేట్ చేసి ఈవెన్ నువ్వు ఎనేబుల్ చేసినా రాదు. మరి మిగతా ఉన్నాయి కదా సీడెడ్ వేరే అవి రావాలి, అవి రావు. ఓకే, సో కాబట్టి సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు సీడెడ్ తీసుకుంటుంది, మనం మాన్యువల్గా యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ వస్తుంది. సో అక్కడ అదే లాజిక్. ఇంకా if it is system doing the adjustments like how we did, right? So in this case system it will take automatically seeded one. If we are doing the adjustment with the help of any activity, it will come our customer which we create. Okay, ఓకే అన్న. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ చేస్తేనేమో సీడెడ్ తీసుకుంటుంది, మనం మాన్యువల్ చేస్తేనేమో మన కస్టమర్ వస్తుంది, అంతే లాజిక్. నెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ట్రేడింగ్ ఆన్ అకౌంట్. సింపుల్ అండి, ఇట్స్ లైక్ యువర్ వాలెట్. సో ఆన్ అకౌంట్ is nothing but it's a your phone pay or a Google Pay wallet is there, right? So that is the thing. So we have a invoice, we'll discuss here. So invoice is 90,000, customer paid 1 lakh. So 10,000 is the extra amount. This 10,000 we can make it as an account that we will use it for the future invoices. Theory already ఇక్కడ ఉందనుకుంటా. Receivables lets you apply on account credits to your customers open debt items. Okay, so for example your customer has 200 on an account, you can apply the on account credit to one or more open debt items to either reduce or close the నాన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఆఫ్ యువర్ కస్టమర్ అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఏంటి అంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ అమౌంట్ ఉన్నాయి, ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఇన్వాయిసెస్ లేదా ఆల్రెడీ పాస్ట్ లో ఉన్న ఇన్వాయిసెస్ ని మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు బై అప్లయింగ్ దట్ అమౌంట్. ఓకే, సో there is no configuration needed for this. Just take this example. Okay, so create a transaction. Create transaction. Let's take 90 days. Please note down. One చెప్పండి. సార్, ఇది యాక్టివిటీ టైప్స్ ఈ సినారియోస్ అంటే రియల్ టైమ్ లో క్లయింట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారా, లేదంటే బేస్డ్ ఆన్ సినారియో మనమే క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది? వాళ్ళ బిజినెస్ యూజ్ కేసెస్ చెప్తారండి, ఆ యూజ్ కేసెస్ బట్టి మనం ఇవి టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. వాళ్ళు చెప్తారు ఈ సినారియోని మాకు మేము టాలీలో ఇలా చేస్తాం, లేదంటే ఎస్ఐపిలో ఇలా చేస్తాం, ఈబిఎస్ లో ఇలా చేస్తాం, ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ ఉందా లేదా అని అడుగుతారు. ఓకే సార్. క్లిక్ ఆన్ కంప్లీట్ అంటుంది.
to create an invoice. So we done the sales worth of 90,000 to the customer. So customer paid the 1 lakh amount check 10,000 extra compared to invoice amount. So మన invoice amount తో పోలిస్తే 10,000 ఎక్కువ పే చేశాం. ఓకే, సో ఇది ఓపెన్ చేసుకున్నారా ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్ ఎవ్రీవన్ గైస్. So now create the receipt, receivables, account receivables, receivables, account receivables, task bank, create receipt. On account, it's 1 lakh. Okay, click open receivable. This is our original invoice which we created 90,000. So this is original invoice. I'm just querying and applying to the receipt. Select and done. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్మిట్ మాన్యువల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, మళ్ళీ అప్లై చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ సబ్మిట్ అండ్ అప్లై మాన్యువల్ ఇస్తున్నాను. సో మళ్ళీ ఇవ్వాలి. ఓన్లీ సిట్ క్రియేట్ అయింది, అప్లై అవ్వలేదు. సో ఎయిదర్ యూ కెన్ యూజ్ యాడ్ అప్లికేషన్, యాడ్ ఓపెన్ రిసోబుల్ అండ్ యూ కెన్ అప్లై. సో లెట్స్ సీ యాడ్ అప్లికేషన్. గివ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అండ్ యూ ట్యాబ్ అవుట్ ఇట్ విల్ బి. సో యాడ్ అప్లికేషన్ లో నువ్వు ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. యాడ్ ఓపెన్ రిసోబుల్ అంటే సర్చ్ కిల్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ. So still we have a total entered amount is 1 lakh, received amount but invoice amount is 90,000. Still 10,000 it is showing as unapplied amount. So this unapplied we can make it as an unaccount balance. Let's just click on save, do the accounting. So confirm cash to receivable and then unapplied is 10,000. Actions. So now this 10,000 unapplied amount which we are seeing, right, it's an extra amount. Okay, so that we will use for the future sales invoices. సో నెక్స్ట్ సేల్ చేసిన ఇన్వాయిస్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి అప్పుడు దాకా అమౌంట్ ని ఆన్ అకౌంట్ లో అప్లై చేయాలి. సో సెలెక్ట్ ద లైన్, గో టు యాక్షన్స్, మూవ్, క్రియేట్ ఆన్ అకౌంట్ అప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డన్. క్రియేట్ ఆన్ అకౌంట్ అప్లికేషన్. Create on account application. So applied amount, it will come automatically based on this unapplied amount. So unapplied amount ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ అదే వస్తుంది. అప్లికేషన్ డేట్, అకౌంటింగ్ డేట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. See, this is the on account application. Just click on save, do the accounting. So on account. So that 10,000 it will appear in the cash on account. Okay. So now this 10,000 we will adjust for the next invoice.
Next is sale of invoice. Okay, that means you can create one more invoice with a 10,000 and you can apply, you can use this 10,000 for that. ఓకే, సో మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో దీన్ని అన్అప్లై చేసేసి ఈ రిసిప్ట్ని కొరీ చేసి ఆ 10,000ని వేరే దానికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఐ విల్ షో యూ దట్. సో ఇంత మాట క్లియరా ఎవ్రీ వన్? ఎస్ అన్న. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు అన్అప్లైడ్ ఉంది, ఈ అన్అప్లైడ్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు ఆన్ అకౌంట్లో అప్డేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే so let me duplicate this invoice actions and do the duplicate. Complete and so now this 10,000 invoice is again one more sale invoice, so that we will adjust this. So ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏంటి అంటే so query the receipt, receivables, account receivables, task, manage receipts, so now just select this, click on unapply application. Okay, just click on unapply application. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది అన్అప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సేవ్ అండ్ క్లోజ్. Now click on add application, add open receivable. Select add open receivable. Now query this invoice. ఈ invoice ని అప్లై చేసి 10,000 invoice which we created now. Select add done. So now 10,000 is updated. Click on save. Okay, so there is no amount due. So 90,000, 10,000 total amount to the account. అంతే. Clear everyone? So that is all about on account. అంతే. So next put adding miscellaneous receipt. Miscellaneous receipt creation. అన్న, ఇప్పుడు అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కస్టమర్వి మనము రిపోర్ట్స్ రన్ చేస్తాం కదా. సో మరి ఇప్పుడు ఆన్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయన్నా? నేనైతే చూడలేదు, బట్ ఆన్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఉండే ఉంటాయి, ఉండకుండా ఉండదు. ఉంటది, నేనైతే చూడలేదు, మేబీ ఉండొచ్చు. ప్రదీప్, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ చేంజ్ అవుతుంది. సరే, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అర్థం కాదు. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఆన్ అకౌంట్ కి ఎంట్రీ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది తీసుకోండి. ఫైనల్ ఎంట్రీ అనేది నీకు ఆన్ అకౌంట్ రిసీవబుల్ వస్తుంది. ఏది నీకు అటు రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఉన్నా మామూలుగా అయితే ఇలా వస్తుంది, కన్ఫర్మ్ క్యాస్ట్ రిసీవబుల్ ఆన్ అకౌంట్. స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. అన్న, మనం ఇందాక డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసినాం, ఒక్కసారి స్టెప్స్ చెప్తారా? డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్ చేసిన తర్వాత ఏం చేసాం, ఇంకో రిసిప్ట్ క్రియేట్ చేసి, అంటే సారీ ఎగ్జిస్టింగ్ రిసిప్ట్ ని కొరీ చేసి ఆ 10,000 దీనికి అన్అప్లై చేసి
ఈ 10,000 అక్కడ మ్యాప్ చేసి ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్. దిస్ ఇస్ ద డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్ 10,000. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నా ఆన్ అకౌంట్ ని కొరీ చేసి ఆల్రెడీ అప్లై అయినదని నేను అప్లై చేసి నేను మళ్ళీ యాడ్ ఓపెన్ రిసీవబుల్ చేసి ఈ న్యూ డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్ ఏదైతే ఉందో 10,000 అది ఇక్కడ మ్యాప్ చేసాను. ఓకే ఓకే. ఓకే, సో మిస్లేనియస్ రిసిప్ట్ అండి. సో మిస్లేనియస్ రిసిప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ద మిస్లేనియస్ రిసిప్ట్ వీ హ్యావ్ నో కస్టమర్. సో customer is not required for the miscellaneous receipt. That means let's assume you have a some amount like maybe 10 lakh or 1 CR 1 crore, so they are in our current account. So for that 1 CR you will get the some interest on monthly basis. So that interest amount we can add it here as a miscellaneous cash. Okay, it's a miscellaneous cash because there is no customer. Okay, so or else if you done the some scrap sale to someone, newspapers or a whatever it may be, so that scrap person we will not go and create as a customer in our application. So in this case those kind of scrap sales also we can write it under this miscellaneous cash. Okay, so is this clear? So miscellaneous cash if you want to create, customer is not required. So this is mainly we will be used for cash related transaction without customer. Like if you done the some scrap sales or if received some bank interest on the received interest from the bank. So in this case, he will not going to pay. It's simply credited to our internal bank account. So there is no customer point here. So in this case, we can create this miscellaneous receipts. So is this clear? Any doubt here, anyone, guys? Hello. Clear అన్న. So what we need to do? We have to create one activity, and we can create the receipts directly. That's it. So go to receivable activity. Manage receivable activity. Please note down. Click on our task. Click on create. Select the activity as a miscellaneous. Proceed on miscellaneous cash. Select the activity.
Please note down. Click on open. Click on save. Please note down. Click on save and close. Okay. So now we will go and create the transaction. So directly we will go and create the receipt. That's it. So receivables, account receivables, create a miscellaneous receipt. Receivables, account receivable, task and create receipt. So here the receipt type you can select as a miscellaneous. Then only these fields will be updated. So customer name and all not required. If you select this triangle, customer site name it is asking. Okay. Select our activity, which we created, right? So that receivable activity you can select here. So give any amount. So no. So then just click on select. Click on save. The account. So directly we will go and create that receipt and found cash to miscellaneous cash. Okay. So that's it. So next step, Reddy, create a receipt through spreadsheet, ADFDA sheet. Create receipts through spreadsheet or a receipt batch process. So only receipts creation. Okay. So receipt creation process using the ADFDA receipt batch creation process. So this process usually we will do for two cases. One for direct deposits. I'm going to say if we receive the cash first from the customer. So in this case, if you want to do that kind of cash receipts directly in bulk, we can use this. Second one is in a migration type.
So while you are doing the ARSH migration, by using this spreadsheet only, we can create the open results in our vision system. Okay. So the navigation would be the same. Receivable, account receivables, task, create receipts in spreadsheet. Is not create receipts in spreadsheet. Create receipts in spreadsheet. Okay. So open this, provide the credentials, enable editing. Yes. So try to log into Reddy FDA sheet. So it's a simple only. Okay. So here we have some parameters. Okay, so that you can select and you can load it. Okay, let's see. So batch source, you can select our receipt batch. It will come. Batch name, it's a free text. You can give anything. Okay. So receipt spreadsheet. So receipt that you can load. It will come automatically based on our class reference. Set class searching application and class this will populate automatically. It's a reset. So this is a free text. You can give anything. Okay. Else, reset. Spreadsheet. Zero. Okay. So now this is a batch data and this is a currency. Now here you can give the sequence and number of use. Now invoice this is which you are going to create accordingly in your specific sequence. Either 1 or 100. It's up to your wish. So receipt name number. So receipt 0. Receipt amount, let's give 50,000. Receipt date, you can select the same date. Like 4.71. Account date is the same. And shade in on hardware and currency you can select the USDT. Date also is on hardware because you have formal transaction. At that time you will select the date type in otherwise you can ignore it. Conversion date is the same. So document number not required. Customer name you can select. Select the account number or password. So site. So it's actually build to site ID it will come, not site direct ID. Site ID won't come, so build to site ID. So we will
this item ID, number of vendor bill to satisfy. So customer can specific details and we have our reference. So reference type so this will be used in which case it will be reference number. Let's add them amount already paid by the customer and then so in this case if you want to apply the existing receipt or existing investment that in this case we will use this. Okay. So the separate function automatically create plus investment would apply to so we will use this. Now we are getting a message. Against if we have any investments, any sales licenses that also we can specify as a reference like a transaction number and the transaction amount you can give. The reference is your transaction number will give automatically system development. That will see later. Next is the structure payment customer reference. So customer reference and okay. The reference and various scenarios mentioned. This is sort of really so this is one more section. Okay. Sample rating 406. So here the total area. So this control is very important. So how many resistors you are getting that you have to specify and be 0. Then total how much amount you are loading. It's a 3,50,000. So that 3,50,000 you can give. Otherwise the system won't accept for data resistors. So this difference is also should be by data resistors with the operation. So yeah. So any update guys. So this step will be used for the bulk registration purpose for open registration purpose also and data. So first bulk data apply the data transactions for normal system. Go to data and real time open analysis. The advanced scanning. So this is the any doubt reality guys. Hello guys. Is this clear everyone? Clear for me, Anna. Others with all and now just one button we can check it. Credit post was so just refresh the page. This is the one. Just open this.
So now if you want, you can delete it also. So before doing the accounting, before making the post, this post, you have an option to delete the results. Okay, which you created with that purchase. Let's check the create results ఉన్నాయి అంటే before post చేసే ముందు మనం delete చేయొచ్చు if you want. Okay, so this is the status ready to post DU, batch type, batch number, bank details. So total amount of the message, how many controls. Okay, so if you see here we have invoices, sorry, receipts, individual receipts. So this is first, this is second, this is third, this is fourth. So here if you want to delete it, you can delete individual receipt. Okay, so next this we will initiate the transactions later. Just click on save, click on post it. So ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ గైస్? హలో, click on post. This is batch is posted. Manage receipts. So these are the receipts which we created now. 50, 75, 1 lakh. So it's created as the individual receipts. So దీనికి నువ్వు ఇన్వాయిస్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. You can apply the invoices. It is already created. In the future you are going to create. It's up to your wish. Okay. So it's clear. So that is all about. ఈరోజు చాలు అండి. త్రీ ఫోర్ క్లాసెస్ పడతాయండి దీంట్లో. This it will take some time. So ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? గైస్ హలో సార్, హలో, చెప్పు. ఇది రెజ్యూమ్ లో డేట్ న్యూ చేంజ్ చేసి చూపిస్తా అన్నారు కదా ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా రెజ్యూమ్ పోస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు సపోజ్ దిస్ మంత్ ఐ గివెన్, let's assume September I given today. At that time when I was calculated your experience is 4.5. So after 4 months still you are searching, then you have to add 4 more months and then it will become 4.9. This you have to update in your CV, then accordingly you can upload your job portal, either now or LinkedIn or whatever. So some people what they are doing,
whenever I given the first time 4.5 or whatever it may be, the same experience they are putting and they are loading. That is wrong. So every month you have to add whenever it is increasing the experience. So now let's assume, so it's almost 4 months, 4.9. So now you don't want put the 4.9, you want to reduce it to this 4 months again back. Then in this case, you can check the start date, end date, and accordingly you can move forward that. Okay, that means October, October, November, December, January. So now give January 29, then till date. So then go on back, update the all dates as per your experience. Let's say here I may given maybe 1 year, 2 months like that. So this you can see at least the same difference it will be there. I mean the duration. So January 2019 to December 2019. Okay, 1 year let it be. Or else if you want to put the 13 months or whatever maybe again you have to make it to February 2020 and then March 2020. So then so July, June, July, August. Let's put August or September, whatever it may be. How many months you are adding, that you can reduce and you can increase. So it's August, February 2020, March 2020, September 2021. Okay. Then October 2021. Or else you can put this till December 2021. Okay. Then 2022 you can start as January fresh. So just a gap లేకుండా date fill చేసుకోవడం అంతే. So if you are changing the date here, accordingly you can adjust all the days. Okay, then automatically you can check the count. So ఇక్కడ మీకు ఆన్లైన్ డేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఉపయోగించి మీరు సింపుల్గా ఇవ్వండి ఇక్కడ. సో 2020 టిల్ డేట్ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వండి, మొత్తం వస్తుంది మీకు 13 days. సో 16 years పెట్టుకో, 6 years పెట్టుకో. సో అట్లా. ఓకే, క్లియరా? క్లియర్ సార్. ఎస్ వంశీ. అలా ఇప్పుడు మన ఏపీలో ఈ పేమెంట్ కి ఉన్న లాజిక్ చెప్తారా? అంటే లైక్ నేను ఏ ఇన్స్టెన్స్ వాడినా కూడా అది పెయిన్ఫుల్ చేసినప్పుడు ఈఎఫ్టీ తీసుకోవట్లేదు. అది మేబీ ఇన్స్టెన్స్ ఇష్యూ అవ్వాలి, నాకు తెలిసి అయితే అట్లా ఏమి ఉండదు, తీసుకుంటుంది. నువ్వు పేమెంట్ మెథడ్ అనేది చెక్ తీసుకో, అవుతుంది. పెయిన్ఫుల్ అయింది అవుతుంది. అంటే వంశీ అలా చేశాడు కాన్వర్సేషన్ చూస్తే సో నువ్వేంటి అంటే పేమెంట్ మెథడ్ చెక్ తీసుకోలేదు అనుకున్నప్పుడు ఈఎఫ్టీ తీసుకున్నా కూడా కస్టమ్ ఇది ఉంది చూసావు కదా ఫార్మాట్స్, అది యూజ్ చేయగలదు. అంటే నేను టోటల్ సెటప్ మళ్ళీ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ చేసిన, అయినా కూడా సేమ్ అదే ఇష్యూ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఈఎఫ్టీ నుంచి చెక్ కి చేంజ్ చేయాలంటే ఎక్కడెక్కడ చేంజ్ చేయాలన్నా? బ్యాంక్ అకౌంట్, పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్. బ్యాంక్ అకౌంట్ లో నువ్వు డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తావా, పేమెంట్ డాక్యుమెంట్స్, అక్కడ మీకు ఫార్మాట్ అడుగుతుంది. ఆ ఫార్మాట్ స్టాండర్డ్ చెక్ ఫార్మాట్ తీసుకో. ఈవెన్ దో నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్ తీసుకున్నావు అనుకో పేమెంట్ మెథడ్, if you select electronic also, either check also, you can select the same format, standard check. Okay. Same payment process profile లో కూడా స్టాండర్డ్ చెక్ ఫార్మాట్ తీసుకో. ఎందుకంటే మీ దాంట్లో మేబీ ఆ కస్టమ్ ఫార్మాట్ అనేది ఒకసారి వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇది సిజిఐ మీరు డూప్లికేట్ చేసి యూజ్ చేస్తారు, అది వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. అప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ చెక్ ఫార్మాట్ ఇచ్చి పేమెంట్ మీద ఎలక్ట్రానిక్ తీసుకోండి, అది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మన పేమెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ రెండిట్లో చేంజెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది అంతే. పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్. ఓకే అండి.
ఇంకా తెలియని సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రిటర్న్ సినారియోస్ చెప్తున్నాను. ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారో అయితే నాకు తెలియదు. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అయితే జాయిన్ అవుతున్నారు. సో 2 టైమ్స్ వింటే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో రేపు సెషన్ ఉంటుంది 90%. ఒకవేళ నాకు ఓకే లేకపోతే ఐ లీవ్ ద హాలిడే. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, యూ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ టైం, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఓకే, సో చెప్తానండి. సో మ్యాక్సిమం రేపు తీసుకుంటాను. అది 3 hours పైనే పడుతుంది. 1.5 hour, 1.5 hour, 15 minutes, 10 minutes బ్రేక్ ఇచ్చి దెన్ విల్ సీ దట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎవరికైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ ఎనీవన్? ఓకే అండి, చలో, థ్యాంక్ యూ, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. బై.